Hi guys, welcome back to this channel. So for those who are new here, this is Information 254 where we plug you with all the latest gossips on trending topics. So kindly consider subscribing to this channel, and we are sorry for not uploading in the past 1 week because of some health problems, but you are back and we thank God. So guys, this video, of course, it's another new and the latest update, so kindly watch it till the end. So guys, this video is about Ringtone Apoko, a Kenyan musician, whereby during an interview with Mungai and Nicholas Kioko, he was asked some questions whereby they were having a conversation, and tulisikia akisema kwamba Eric Omondi ni msherati mkubwa na hakuna msherati kama Eric, na anafundisha Mungai msherati, manake wanaonekana sana kwa pamoja wakiwa maklabu, na pia alisema kwamba Mungai ni msichana wa klabu, ni msichana wa mabaa. So kindly listen to the next video courtesy of Mungai and Nicholas Kioko. City Chapo. I know it's your first time kukuja church wewe. Kioko ni mtu wa kanisa. Hiyo jina Kioko inakaa kanisa. Lakini wewe mtu wa club. Huyu msichana wa Kenya, mjue huyu msichana ni wa club na ni wa bar. Huyu ni wazire bar ndogo za mtaa. Huyu ni mtu wa kanisa. Baadaye tumesoma naye shule moja. Tumesoma naye shule moja. Shule moja? School. Tumekuwa university moja. Oh, uni. Nimesoma. Ngoja kidogo, unajua. Nisimame MCA. Mimi nilimaliza. Unajua tunapiga story na tujavaa mask na kumekuwa na flu imeendelea. Chama nimekupata wewe? Mimi nimekuambia wale watu ambao nyinyi hata msiogope kukaribia chairman. Wale watu ambao wako na homa Nairobi. Unasikia wanapost kila mahali. Unasikia sijui Magic Enga msherati. Sijui nani washerati wamepata homa. Mungu amepata nafasi ya kupiga washerati. Wale watu na kiso ovyo wanapata hiyo homa. Sisi hatufanyi hiyo maneno, tabia mbaya. Sisi ni watu wa Mungu. Hata tukikaribiana Mungu anatuprotect kwa sababu hatuna mambo mbaya. Bas. Chema, ningependa turudi back kidogo because umesema ufanyi hiyo mambo. Like 2 years ago ulikuwa out there ukitafuta mke. I mean, what's going on? Umepata ama bado? Kwa nini ufanyia mambo? Nilianza kufocus na mambo ya Mungu because Bible nilienda kwa scripture ya Bible nyuma. Okay. Nilienda kwa Bible nikaona Biblia inasema if you seek ye the kingdom of God, everything will follow you. Nikaanza kusema wacha ni seek mambo ya Mungu. Najua mabibi wa supu sana. Mungu naye anajua. Mungu unajua ndiye alicreate. Mungu ata make sure anajua Ringtone anataka msichana ameweza. Bibi ameweza. Mungu bibi unaweza taka ni kama gani? Nije nisha post nilipost nikasema nataka msichana anaweza omba 7 hours every day. Continuously. Yes. Unajua siku kuna 24 hours. Ni nini mbaya msichana ambaye anampenda Mungu kuchukua 24 minus 7. 7 hours unakata ndimi. Sawa? Juu mimi natafuta kama ni pesa, chakula, magari, fashion, mimi nafanya. Nataka msichana ambaye anashukuru Mungu kwa sababu Bwana anafanya mambo. Lakini pia sitaki msichana ambaye ni hivi hataki kazi ya makucha ni refu. Msichana makucha ni fupi, ako ready kufanya kazi. Kama yangu ni refu. Hiyo iwezi. Wewe uwezi. No wonder umeolewa. So, nataka msichana okay, anyway, makucha kusema fupi haimaanishi lazima practically kuwa fupi. Tunamaanisha msichana ako willing kujituma. Yani makucha ya kimoyo na kinguvu. Yani anajisend, anataka kuhustle. Na number 3, nataka msichana ambaye anaweza sawa watoto 7. Mbona 7? Mimi nataka tu nikuwe na pastor, kwa familia yangu, nikuwe na lawyer, nikuwe na artist, nikuwe na actor. Nataka familia yangu tukikaa kwa meza family table, mazee kuna kila mtu. What does 7 mean to you? Because umesema unataka mtu anaomba 7 hours na unataka pia watoto 7. The number of completion. 7 is the number of completion. Biblically. Nyinyi muende kanisa mwezi jua. Si kwa bar 7 ni chupa 7. Hivyo anaelewa sana hiyo. Mizinga 7. Kunyangi hata pombe. Lakini unashinda kwa watu wa mzinga. Nyinyi mnafanya ni wafuate. Lakini hivi ni mtu wa milkshake. Nikwambia Eve amehit kwa bar zote Kenya na maklabu. Ukionekana hivi wewe ni celeb kwa bar. Kwa nini?
hata ni gani? Apart from him Moran Road tushaienda Road Festival. Na tulienda kazi. Tulienda kazi. Na Kisii ulikuwa unafanya nini? Na Eriko. Unajua yeye anafikiri akiwa na Eriko, wakiwa kwa bar ako na Eriko. Hakuna club inaitwa Eriko. Yako bar, mimi ni Eriko ni msherati anakupoteza. Wacha niwaambie kwanza, hakuna mtu msherati Kenya. Hakuna msanii mbaya ambaye ni agent wa shetani na actors za shetani kama Eric Omondi. Na Eric Omondi ni kwa nini Eric ni mtu mzuri? Mimi nakwambia zile mapepo Eric Omondi yako nazo. Eric siwe ni mtu wa gospel kabisa. Mbona hujamuombea? Eric Omondi ako na mapepo za ukaidi. Yaani mapepo za Eric Omondi ziko na pride. So ile tunahitaji mapasta wote waungane wamtoe. Otherwise Eric Omondi ako na mapepo mbaya sana. Na hii story yake ya kupata bibi. Do you think atawaipata bibi? Eric Omondi alinikopi. Hiyo ni kipindi yangu alikopi ile. Eric Omondi ni msmart. Alichukua ile yangu nilikuwa nafanya, akaikopi yeye akamua kufanya ratchet. So Eric Omondi ni mwanafunzi wangu kwa hiyo mambo ya kutafuta bibi. Kama ukipata anapata. Eric Omondi hawezi pata. Achana mambo Eric Omondi kupata bibi. So guys, we've had that conversation between Mungai Eve, Nicholas Kioko and Ringtone Apoko. Kindly, what's your view on this? Share your thoughts in the comment section down below. Like and share this video. If you're new here, remember to subscribe to this channel and hit on the notification bell so that you can be notified every time I upload a new video. Let's meet in the next video for more updates.